हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल थिंक गेट विथ अतिश. तर बऱ्याच दिवसानंतर आपण भेटतोय. तर ह्या सिरीज मध्ये आपण मशीन लर्निंग या सब्जेक्ट बद्दल डिस्कस करणार आहोत. तर तसं तर मशीन लर्निंग हा खूप इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट आहे. कारण की हा सब्जेक्ट जर तुम्हाला पूर्णपैकी आला तर यावर खूप सारे जॉब्स आहेत जे की तुम्हाला भेटू शकतात. तर आपल्यापाशी तेवढा वेळ नाही का आपण कम्प्लिटली पूर्ण एखादा टॉपिक पूर्ण डिटेल मध्ये शिकावं. तर हे जे व्हिडिओ मी बनवत आहे ते एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू बनवत आहे, जसं की डिबाटू एक्झामिनेशन जवळ आलेली आहे. आणि मशीन लर्निंग हा एक थोडासा टफ सब्जेक्ट मानला जाऊ शकतो, कारण की या सब्जेक्ट मधून असे बरेच क्वेश्चन्स क्रिएट होऊ शकतात. प्रत्येक टॉपिक या सब्जेक्ट मध्ये असा इम्पॉर्टंट आहे. तर आपल्याला माहिती आहे की प्रत्येक युनिटवर याच्यामध्ये 5 युनिट आहेत. युनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अँड फिफ्थ. तर प्रत्येक युनिटवर 12 मार्कचे क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. तर प्रत्येक युनिटवर किती मार्क कव्हर होऊ शकतात? 12 मार्क कव्हर होऊ शकतात. तर आपण याच्यामध्ये प्रत्येक युनिटवर एक एक व्हिडिओ क्रिएट करणार आहोत. तर जेणेकरून जे पण इम्पॉर्टंट, माझ्या मते जे जे इम्पॉर्टंट टॉपिक्स आहेत आणि जे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स विचारले जाऊ शकतात ते मी यामध्ये कव्हर करण्याचा प्रयत्न करेन. आणि असं याच्यामध्ये बिलकुल नाहीये की तुम्हाला फक्त थेरॉटिकल क्वेश्चन येतील. ते कम्प्लिटली जो पेपर सेटर आहे त्यावर डिपेंड आहे. जर पेपर सेटर जर त्याला चांगलं नॉलेज असेल मशीन लर्निंग बद्दल तर तो डेफिनेटली चांगले क्वेश्चन टाकेल. चांगले क्वेश्चन म्हणजेच की तुम्हाला सॉल्व्ह करावे क्वेश्चन टाकू शकतो. ठीक आहे. आणि एखादा पर्सन आहे ज्याला मशीन लर्निंग बद्दल डिटेलमध्ये माहिती नाहीये, तर तुम्हाला थेरॉटिकल क्वेश्चन्स पण डायरेक्टली विचारले जाऊ शकतात. तर आपण बोथ थेरॉटिकल प्लस प्रॅक्टिकल म्हणू शकतो. आपण थेरॉटिकल प्लस प्रॉब्लेम्स आपण डिस्कस करूया. तर पूर्ण जे टॉपिक्स आहेत ते डिस्कस करता येणार नाहीत. पूर्ण डेरिव्हेशन, जसं की आपण जर लिनियर रिग्रेशन जरी घेतलं, लिनियर रिग्रेशन, तर त्याच्यावर पण पूर्ण एक 2-3 पेजचं डेरिव्हेशन आहे. आता ते डेरिव्हेशन जर तुम्हाला एकदाच जर तुम्ही जर लुकआउट केलं तर ते लगेच समजणार नाहीये. तर आपण ह्या पद्धतीने जाऊया की लिनियर रिग्रेशनचं जे इम्पॉर्टंट थिंग्स आहेत त्यात डिस्कस करू. कारण की जर तुम्हाला डिटेलमध्ये जर घेऊन जायचं जर झालं तर डिटेलमध्ये लवकरच समजत नाही. मशीन लर्निंग असा एक सब्जेक्ट आहे की डिटेलमध्ये जर तुम्ही विदाऊट प्रॅक्टिकल नॉलेज म्हणजे विदाऊट इम्प्लिमेंटेशन जर तुम्ही जर समजून घ्यायचा प्रयत्न करत असाल तर तो लवकर समजणार नाही. जर हा इम्प्लिमेंटेशन असेल तर तुम्हाला व्हेक्टर, स्केलार, व्हेक्टर ट्रान्सपोज कसा होतोय तर हे लगेच व्हिज्युअलाइज करू शकता तुम्ही. पण याच्यामध्ये तुम्हाला डायरेक्टली व्हिज्युअलाइज करता येणार नाही. तर त्याच्यामध्ये आपण खूप डीप वर जाणार नाहीयेत. थोडस म्हणजे जेवढं एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू इम्पॉर्टंट आहे तेवढ्या गोष्टी आपण डिस्कस करणार आहोत. सो लेट स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट युनिट. ओके. तर फर्स्ट युनिट मध्ये काही बेसिक टर्मिनॉलॉजीज आहेत. जसं की पहिल्यांदा लर्निंग म्हणजे काय असतं. लर्निंग म्हणजे काय? एखादी गोष्ट शिकणे. आता आपण गोष्ट कशी शिकतो, कशावरून शिकतो की अगोदरचा पास्ट काहीतरी डेटा असेल, आपल्यापाशी पास्ट डेटा असतो, त्यावरून आपण नवीन गोष्टी शिकत राहतो. म्हणजेच काय की द ॲबिलिटी टू इम्प्रूव्ह बिहेवियर बेस्ड ऑन एक्सपिरियन्स. म्हणजे आपण जर एखादा सब्जेक्ट मधला एखादा टॉपिक घेतला, जर आपल्याला येत नसेल, ठीक आहे, तर आपण काय करतो, त्याचं स्टडी करतो. स्टडी केल्यानंतर आपल्याला काय करतं, हा बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, म्हणजे पास्ट डेटा कोणता होता, जे आपण स्टडी केले, तर मग आपण आपलं बिहेवियर इम्प्रूव्ह करतो. इम्प्रूव्ह करतो म्हणजे की आता हा सपोज लर्निंगची डेफिनेशन तुम्हाला माहिती नव्हती, पण आता जर तुम्ही ऐकली द ॲबिलिटी टू इम्प्रूव्ह बिहेवियर बेस्ड ऑन एक्सपिरियन्स, तर तुम्हाला ती लर्निंगची डेफिनेशन काय झाली, लक्षात आली. तर लक्षात आल्यानंतर तुम्ही सांगू शकता की हा लर्निंग म्हणजे काय असतं. तसंच मशीन लर्निंग म्हणजे काय? मशीन लर्निंग ऑल्सो एक्सप्लोर्स अल्गोरिदम फ्रॉम द डेटा. म्हणजे आपण इन शॉर्ट असं म्हणू शकतो की मशीन लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग फ्रॉम द डेटा विदाउट एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामिंग. म्हणजे एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम करायची गरज नाही, म्हणजे प्रत्येक वेळेस प्रोग्राम करायची गरज नाहीये याच्यामध्ये. आता आपला नॉर्मल जे अल्गोरिथम असतात ते आपण काय करतो, आपल्यापाशी डेटा असतो आणि प्रोग्राम असतो, आणि प्रोग्राम आणि डेटा आपण कशाला देतो, कम्प्युटरला देतो, आणि इट विल प्रोड्यूस द आउटपुट. पण मशीन लर्निंग मध्ये तसं नाहीये. मशीन लर्निंग मध्ये काय आहे की डेटा आहे, म्हणजे त्याला आपण एक्सपिरियन्स म्हणतो, पास्ट एक्सपिरियन्स, आणि आपल्यापाशी आउटपुट पण आहे की विच आउटपुट वी वॉन्ट. ओके. सो आउटपुट इज ऑल्सो विथ अस
and the input data is also with us. And what we will do, we will give that data and output to the machine. It will produce a program or model which will be used for us. समजलं की म्हणजे मशीन लर्निंग म्हणजे काय आहे, की आपल्यापाशी डेटा पण आहे आणि आउटपुट पण आहे. जस्ट आपण काय करतो, मशीनला लर्न करवतोय, म्हणजे त्याच्यापासून एक मॉडेल बिल्डअप करतोय. ठीक आहे. अँड दॅट मॉडेल्स युज्ड फॉर, जे मॉडेल्स यूज आपण जे मॉडेल्स क्रिएट केले ते कशासाठी यूज करू शकतो आपण, प्रिडिक्शन. सपोज आता एखादा, आपण एक शॉपचं उदाहरण घेऊ. शॉप, आता फ्लिपकार्ट आता फ्लिपकार्टवर आपण काही गोष्टी सर्च करतो. ठीक आहे. सर्च करतो म्हणजे आता आपण जर एखादा जर लॅपटॉप घेत असेल तर लगेच आपल्याला प्रिडिक्शन मध्ये काय येतं, लॅपटॉप सोबत त्याची बॅग, ते आपल्याला दाखवतं की हा यू नीड धिस. लगेच तसंच आहे, आपण एक त्याच्या ऍक्सेसरीज आपण म्हणू शकतो, त्या लगेच आपल्याला प्रिडिक्शन मध्ये दाखवतो. मग हे कशामुळे होतं, कारण की जे पण लोक आहेत त्यांनी सर्च केलेलं आहे फ्लिपकार्टवर की हा लॅपटॉप, तर अलॉंग विथ दॅट दे हॅव सर्च दॅट थिंग्स, दॅट्स वाय दॅट प्रिडिक्शन इज कमिंग. तर तिथं आपण लगेच प्रोग्रामिंग करतोय का, नो, दॅट इज लर्न फ्रॉम द पास्ट एक्सपिरियन्स. असं बिलकुल होत नाही की आपण तिथे प्रोग्रामिंग करतोय. जसं की आपण एखादी वेबसाईट जरी घेतली फ्लिपकार्ट सारखीच, एखादी सपोज मूव्हीज, आपण अमेझॉन प्राईम घेतला, आपण जर मूव्हीज टाकल्या, एखादी मूव्ही सर्च केली, हिंदी मूव्ही सपोज एखादी सर्च केली, तर आपल्याला नेक्स्ट टाइम जेव्हा आपण एकदा क्लोज करून टाकलं, तर बट नेक्स्ट टाइम जेव्हा आपण परत प्राईम ओपन करू, तर आपल्याला सजेशन्स मध्ये काय येतात, त्याच टाईप मधल्या मूव्हीज येतात, त्या रिकमेंडेड केल्या जातात. ते कशामुळे होतं, जस्ट बिकॉज ऑफ द मशीन लर्निंग. आपल्या पास्ट डेटापासून त्यांनी लर्न केलं की व्हॉट ही वॉन्ट. ओके. आणि मॉडेल्स यूज फॉर कशासाठी यूज करू शकतो आपण, प्रिडिक्शन साठी, डिसिजन मेकिंग और सॉल्विंग टास्क. ओके. आता अपार्ट फ्रॉम धिस, टॉम मिचेल having the specified machine learning definition. Okay, so this is the, we can say that the perfect definition for machine learning. A computer program is said to be learned from experience. Experience मतलब क्या है, डेटा. एक्सपिरियन्स म्हणजेच डेटा. ओके. ए कम्प्युटर प्रोग्राम इज सेड टू बी लर्न फ्रॉम एक्सपिरियन्स विथ रिस्पेक्ट टू सम क्लास ऑफ टास्क टी. टास्क टी मतलब काय, की टास्क टी म्हणजे आपल्याला जस्ट सपोज वी वॉन्ट टू क्लासिफाय समथिंग. ओके. क्लासिफिकेशन इज द वन टास्क अँड परफॉर्मन्स मेजर पी. आणि परफॉर्मन्स मेजर करायला काय आपण काय डिनोट केलंय, पी इज द परफॉर्मन्स मेजर. तर आपण कधी म्हणू शकतो की ए कम्प्युटर प्रोग्राम इज लर्निंग फ्रॉम एक्सपिरियन्स इफ इट्स परफॉर्मन्स ऑन टास्क टी. टास्क कोणती होती आपली, क्लासिफिकेशन साठी. तर क्लासिफिकेशन साठी इट्स परफॉर्मन्स इज ऍज मेजर्ड बाय पी इम्प्रूव्ह विथ एक्सपिरियन्स. म्हणजे जसा डेटा आपण गिव्हन करतो त्याच्यासोबत जर त्याचा परफॉर्मन्स इम्प्रूव्ह होत असेल with the past experience, then we can say that the computer programming is learning from the experience. Okay, this is the perfect definition. म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो की जर त्याचा परफॉर्मन्स फॉर द क्लासिफिकेशन, आपण इथं टास्कची कंडिशन काय लिहिली आहे, क्लासिफिकेशन, जर इम्प्रूव्ह होत असेल अलॉंग विथ द experience, then we can say that a computer programming is a computer programming is learning. Okay. तर इथे एक एक्झाम्पल आहे. सपोज युअर ईमेल प्रोग्राम वॉचेस विच ईमेल्स यू डू और डू नॉट मार्क ॲज स्पॅम. म्हणजे स्पॅम ईमेल येतात, तर कोणते ईमेल स्पॅम मध्ये कन्सिडर करायचे आणि कोणते ईमेल स्पॅम मध्ये कन्सिडर नाही करायचे. बेस्ड ऑन दॅट learns how to better filter spam. What is the task T in this setting? आता याच्यामध्ये टास्क टी ओळखायची आपल्याला. तर हे ऑप्शन्स गिव्हन आहेत, त्याच्यामध्ये ऑप्शन्स मध्ये टास्क कोणती आहे. ए ऑप्शन आहे क्लासिफाईंग ईमेल्स ॲज स्पॅम ऑर नॉट स्पॅम. तर मी ऑलरेडी इथं डिस्कस केलेलं आहे की जसं की क्लासिफिकेशन झालं, प्रिडिक्शन झालं, ठीक आहे, तर ऑल दीज आर कन्सिडर्ड ॲज द टास्क. क्लासिफिकेशन हा वर्ड आला इथं किंवा प्रिडिक्शन वर्ड आला असता तर दॅट इज कॉल्ड ॲज द टास्क. आपली मेन टास्क काय की क्लासिफाय करायचंय. ओके. वॉचिंग यू लेबल ईमेल्स ॲज स्पॅम ऑर नॉट स्पॅम. आता हे काय झालं, स्पॅम आहे का नाहीये, हा काय झाला, त्याच्यावरून काय, हा एक्सपिरियन्स झाला का परफॉर्मन्स मेजर झाला. आता बघू नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सपिरियन्स काय, नेक्स्ट ऑप्शन काय, द नंबर ऑफ ईमेल्स करेक्टली क्लासिफाईड ॲज स्पॅम ऑर नॉट. तर हा काय झाला, परफॉर्मन्स. आपण कसा चेक करणार, द नंबर ऑफ ईमेल्स, म्हणजे नंबर ऑफ ईमेल्स वरून करेक्टली कोणते आहेत आणि नॉट करेक्टली कोणते आहेत. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज द परफॉर्मन्स मेजर.
and watching you label emails as spam or not spam, that is the experience, that is the data. Okay, so this is the E, this is the T, and this is the performance measure P, and none of the above. This is not a machine learning problem. Okay, आय होप तुम्हाला हे इथपर्यंत समजलं असेल. तर डिटेलमध्ये आपण बघणार आहोत की हाऊ डज मशीन लर्निंग वर्क्स, बट जस्ट जर आपण डिस्कस करू तर काय येईल की ट्रेनिंग डेटा असतो पहिल्यांदा. ट्रेनिंग डेटा म्हणजे काय, आपण त्याच्यापासून काय करतो, एक मशीन लर्निंग अल्गोरिथम असतं त्याला ट्रेन करण्याचा प्रयत्न करतो. ओके, सो मशीन ट्रेनिंग डेटा इज यूज फॉर ट्रेन द मशीन लर्निंग अल्गोरिथम. आता तो मशीन लर्निंग अल्गोरिथम कोणता पण असू शकतो, एसव्हीएम असू शकतो, डिसिजन ट्री असू शकतो, किंवा नेव्ही बायस असू शकतो, लिनियर रिग्रेशन असू शकतो. ओके, अँड फ्रॉम दॅट training we build up the model, we build up the model, and this model or is considered as the input data to the machine learning algorithm. कधी आपल्याला इनपुट डेटा द्यावा लागतो मशीन लर्निंग अल्गोरिथमला, जसं की आता आपण ट्रेनिंग डेटा पासून काय केलं, मॉडेल बिल्डअप केलं. नाऊ दिस इज द टेस्टिंग डेटा, दिस इज द टेस्टिंग डेटा. आता टेस्टिंग डेटा म्हणजे काय की जे अनसीन इनपुट डेटा आहे. अनसीन म्हणजे काय की हे जे मॉडेल बिल्डअप केलंय यांनी हा डेटा पाहिलेला नाही, यांनी हा डेटा पाहिलेला नाही, अनसीन डेटा आहे. मग हा अनसीन डेटा आपण काय करणार, मशीन लर्निंग अल्गोरिथमला देणार, आणि जे आपण मॉडेल क्रिएट केलेले आहे ते मॉडेल आता इनपुट देणार आपण. परत आपण याला ट्रेन करत बसणार नाही. मॉडेल इनपुट दिल्यानंतर न्यू डेटा अँड दिस मॉडेल विल बी गिवन टू द मशीन लर्निंग अल्गोरिथम, अँड नाउ मशीन लर्निंग अल्गोरिथम विल प्रेडिक्ट द आउटपुट. मशीन लर्निंग अल्गोरिथम विल प्रिडिक्ट द आउटपुट. म्हणजे आता प्रेडिक्शन जे पण असेल, आता जे प्रेडिक्शन काय असू शकतं, करेक्ट असू शकतं किंवा नॉट करेक्ट असेल. करेक्ट असेल तर दॅट्स ओके, नॉट करेक्ट असेल, जास्त जर आपली जी अॅक्युरेसी आहे ती जर कमी येत असेल, अॅक्युरेसी काय येत असेल, कमी येत असेल, तर नाऊ व्हॉट वी विल डू, अगेन वी विल train the ML algorithm by changing the some parameters. Okay, by changing the some parameters. So the types of machine learning algorithms. So there are mainly three types of machine learning algorithm will be there. So first is supervised learning, second is unsupervised learning, and third one is called as a reinforcement learning. तर आता बघा बऱ्याच बुकमध्ये सुपरवाइज लर्निंग म्हणजे असं दिलेलं आहे की हा, when teacher is present that learning is called as supervised learning. Like unsupervised learning मध्ये when teacher is not present in the learning, then it is called as unsupervised learning. But ह्या डेफिनेशन अदर ब्रँचसाठी ओके आहेत, बट ॲज अ कम्प्युटर सायन्स स्टुडंट आय डोंट थिंक सो these definition are sufficient. So what we will do, we will discuss deeply about the supervised learning and unsupervised learning. Okay, so try to grasp this, because you have to assume the many things while I am explaining. तर assume करण्याचा प्रयत्न करा. Okay, so supervised learning says that when we have input variable x, now we have input variable x. आता input variables x म्हणजे काय की x एक इन्स्टन्स पण असू शकतो, जे की मी तुम्हाला पुढे दाखवणार आहे. इन्स्टन्स म्हणजे काय की आपण एक एक्झाम्पल म्हणू शकतो. सपोज ऍट्रिब्यूट्स आहेत आपल्याकडे, एज, height, and weight. These are the three attribute. And suppose we will consider one person. Okay, त्याचा एज 25 आहे, त्याची हाईट समथिंग 5.5 आहे, and weight is 70 kg. So that complete thing is called as one instance along with that output. Okay, so input variable काय येईल, ते तीन जे फीचर्स आहेत त्या तीन फीचर्सच्या ज्या व्हॅल्यू आहेत पर्सन वन साठी, that is called as the input variable x. Okay, so when we have input variable x and output variable y, output variable y पण दिलेला आहे. ओके, आउटपुट व्हेरिएबल y म्हणजे त्याच्या एज वरून याच्यावरून सपोज आपल्याला जस्ट कन्सिडर दिस की आपल्याला we have to find out whether that is a male or female. So that thing as the variable y, output variable. Okay, and we use an algorithm. आता हे अल्गोरिथम म्हणजे काय आहेत की we use an algorithm to learn the mapping function from input to the output. म्हणजेच याच्यावरून आपण काय करणार आहे, मॉडेल बिल्डअप करणार आहे. त्याला आपण मॉडेललाच आपण काय म्हणू शकतो, एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. म्हणजे जे आपल्याला इनपुट व्हेरिएबल दिलेलं आहे त्याच्यावर एक फंक्शन अप्लाय करणार जेणेकरून तो y प्रिडिक्ट करेल. ओके, सो दिस इज अवर मेन एम.
The goal is to approximate the maximum function so well that whenever we have new input data x, we could predict the output variable y for that data. आणि हे जे आपल्याला फंक्शन क्रिएट करायचंय किंवा मॉडेल क्रिएट करायचंय ते जस्ट असं टाइमपास म्हणून नाही करायचंय. आपल्याला काय करायचंय की ज्याची ट्रेनिंग अॅक्युरेसी पण चांगली असली पाहिजे आणि टेस्टिंग अॅक्युरेसी पण चांगली असली पाहिजे. नाहीतर काय होतं की ट्रेनिंग अॅक्युरेसी 100% देतं एखादं मॉडेल आणि जेव्हा आपण टेस्टिंग साठी न्यू इन्स्टन्स त्याला द्यायला देतो तर टेस्टिंगचा इन्स्टन्स दिला तर त्याची अॅक्युरेसी काय होते 50% पण भरत नाही. वी डोंट वॉन्ट सच मॉडेल. वी वॉन्ट जनरलाइज मॉडेल. जनरलाइज्ड मॉडेल म्हणजे काय की ज्याची ट्रेनिंग पण अॅक्युरेसी चांगली असते आणि टेस्टिंग पण अॅक्युरेसी चांगली असते. ओके, सो दॅट इज द आवर गोल. वी हॅव टू find such a function which will predict the new data it will take new data as input and predict y for that particular data correctly. Okay, so some examples are already there. Suppose series app is there. While talking to Siri, if you will ask something, it will give the correct output to us. Okay, for the most of the questions. Okay, then weather app is there. It will predict the whether today is cloudy or sunny. Okay, so again biometric attendance is there. आता biometric attendance मध्ये बघा, जर biometric attendance साठी आपण जर थंब ते जर 100% अॅक्युरेसी देत नसेल तर प्रॉब्लेम काय होऊन जातो की दुसरं कोणी जरी थंब केला तर ते माझ्या नावाने त्याची अटेंडन्स जाईल. मग हे इफिशियंट आहे का? सो दिस इज नॉट इफिशियंट. In this biometric attendance, we want 100% accuracy. Okay, so we have to train a model such a way that it will give the testing accuracy also 100%. In healthcare is also a very sensitive care is there. So healthcare मध्ये जर एखादी जरी चूक झाली तर पूर्ण गोष्टी चुकू शकतात. तर इन धिस ऑल्सो वी वॉन्ट 100% accuracy. If 100% accuracy is not there, so we are not going to take that model as a uh, model in a consideration for healthcare. Okay, so these are the some types are there. Likewise, supervised, unsupervised learning is there. It is only having the input data X. आता याच्यामध्ये काय त्याच्यामध्ये काय होतं टीचर इज प्रेझेंट. टीचर इज प्रेझेंट म्हणजे टीचर प्रेझेंट असणं म्हणजे काय की टीचर आपल्याला सांगू शकतो की हे चुकतंय तुझं ते चुकतंय हे बरोबर आहे का तेच बरोबर आहे. ओके, त्याचा करेक्ट आन्सर देऊ शकतो. दॅट्स वाय दॅट इज कॉल्ड एज टीचर इज प्रेझेंट. इन दिस टीचर इज नॉट प्रेझेंट म्हणजे याच्यामध्ये टीचर आहे का तुम्हाला सांगायला तुम्ही एक एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलं तर कोणी आहे का सांगायला दॅट नो वन इज देअर. नो वन इज देअर फॉर यू. ते तुम्हाला तुमचंच अनालाइज करायचं की आपण बरोबर करतोय का चुकीचं करतोय. ओके, सो इट इज ओनली हॅव द इनपुट डेटा एक्स अँड नो करस्पॉन्डिंग आउटपुट व्हेरिएबल. म्हणजे याच्यामध्ये आउटपुट व्हेरिएबल आहे का? आउटपुट व्हेरिएबल नाहीये. The goal of unsupervised learning is to model the underlying structure or distribution in the data in order to learn more about the data. ओके, तर याच्यामध्ये काय आहे की आपल्याला अंडरलाईन स्ट्रक्चर फाइंड आउट करायचं किंवा डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द डेटा म्हणजे आपण क्लासेस डिफरंट डिफरंट क्लस्टर्स मध्ये आपण म्हणू शकतो. डिफरंट डिफरंट क्लस्टर्स मध्ये जे सिमेंटिकली सिमिलर आहे. सिमेंटिकली सिमिलर म्हणजे कसं की सपोज आपण क्लासरूम घेतलं तर क्लासरूम मध्ये काय बोर्ड, डस्टर, chalk, tables, these are the semantically similar to the class. Okay, so all these will come in the one cluster. Okay, one cluster. Suppose the second things are there with us like agricultural things is there. Okay, cotton is there. Okay, so different palm trees there, other trees are there. So these all belongs to the agricultural things. So that will go to the agricultural cluster. Okay, so likewise we have to do the distribution without knowing the actual output for that particular things. Okay, so in this so many algorithms are there. Like K means a priori algorithm, hierarchical clustering. These are the algorithms are there. In unsupervised learning unit, we are going to discuss some of them. Okay, like third type of learning is that reinforcement learning. Okay, so reinforcement learning is a type of machine learning algorithm which allows software agent and machines to automatically determine the ideal behavior within the specific context to maximize its performance. आता याच्यामध्ये काय असतं मी तुम्हाला सांगतो. जस्ट एक इन्व्हायरमेंट असतं. एक इन्व्हायरमेंट मध्ये एक एजंट आहे. सपोज हा एक एजंट आहे. ओके, ओके, in environment it is an agent which is acting like a okay, so it will predict whether
suppose here duck is there, here duck, and here sparrow is there. Okay, so in environment, if you will say that to the agent predict the who is the sparrow, and mistakenly if this will predict this is the sparrow, agent predicted this is the sparrow, then रिइन्फोर्समेंट लर्निंग मध्ये काय असतं की आता यांनी काय केलं, रॉंग गेस केला. रॉंग जेव्हा गेस होतो देअर विल बी द पेनल्टी. ओके, तर पेनल्टी असते, सपोज -50 points विल बी द पेनल्टी. ओके, तर नेक्स्ट टाइम अगेन इफ यू विल शो दॅट की डक अँड स्पॅरो, अँड अगेन वी हॅव आस्क्ड विच इज द स्पॅरो, तर एजंट काय करतं एन्व्हायरमेंट मध्ये की ऑलरेडी त्यांनी हा सिलेक्ट केला होता, तर त्याला माहिती आहे की फॉर धिस वी हॅव पेड द पेनल्टी. सो नेक्स्ट टाइम he make sure that we don't want to select this, so next time he will select the this is the sparrow. Okay, so if he will correctly uh, chosen, then here we will use the reward. Okay, reward is also there and penalty is also there. So likewise this reinforcement learning will be trained by using this. Okay, so it is an interaction between two elements, that is the learning agent and environment. Okay, based on the environment structure the agent will take the decision. Okay, so this is about the learning, but more deeply आपल्याला जर सुपरवाइज आणि अनसुपरवाइज लर्निंग मध्ये जर बघायचं झालं तर जे ट्रेनिंग एक्झाम्पल्स असतात, तर इनपुट आणि टार्गेट असं हे पूर्ण मिळून काय झालं, इनपुट प्लस टार्गेट, दॅट इज द ट्रेनिंग एक्झाम्पल इन सुपरवाइज लर्निंग. बट याच्यामध्ये काय आहे की जस्ट इनपुट इज ए ट्रेनिंग एक्झाम्पल. ओके, दिस इज ट्रू व्हॅल्यू मीन्स काय की ट्रू आउटपुट माहिती आहे आपल्याला त्याचं. तर याच्यामध्ये आता जसा हा मी इनपुट दिला, सपोज दिस इज द फेस, सो इन दिस टार्गेट बी हॅपी और सॅड, सो इट विल प्रेडिक्ट हॅपी और सॅड. इन दिस ट्रू व्हॅल्यू इज अवेलेबल. नाउ if I have given these 5 smileys to the unsupervised algorithm like k means, तर याच्यामध्ये आपल्याला आउटपुट व्हेरिएबल आहे का कोणते स्माइली फेसेस, कोणते हॅपी फेसेस आहे, कोणते सॅड फेसेस आहे, वी डोंट नो. So based on the structure, it will cluster. आता बघा याच्यामध्ये हा फेस लुकिंग लाईक स्माइली, हा फेस लुकिंग लाईक स्माइली. So based on the semantic structure, it will create a one group, and in one group it will give the okay, this is the structure of this. Okay, so all these are similar, so that's why it will be in cluster one, and they don't know what is the cluster properties of this, means whether it contains a happy faces or sad faces. Just they will try to collect the semantically similar things. आता याच्यामध्ये बघा, याच्यामध्ये कसे सर्व सॅड फेसेस आहेत. ओके, सो बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी, बेस्ड ऑन द व्हिज्युअल अपीयरन्स ऑफ द इमेजेस, we have clustered them into single cluster. Okay, so this is unsupervised. So one example is there, I have been given 1 million images with their ground truth. Ground truth म्हणजे काय की whether that is the car, bus, or like this ground truth is there, means its output label is present. I looked at the data set and found that the images are from wide range of categories. आता याच्यामध्ये कॅटेगरीज कोणत्या कोणत्या आहेत, खूप साऱ्या कॅटेगरीज आहेत, जसं की व्हेकल्स आहेत, प्लांट्स आहेत, पीपल्स आहेत, अॅनिमल्स आहेत, एक्सेट्रा. तर आता याच्यामध्ये आपण बघितलेलं आहे जसं की आपल्याला त्यांनी प्लॅन्स वगैरे हे असं नाही सांगितलेलं आहे, जस्ट त्यांनी आउटपुट कसं दिलेलं आहे, व्हेकल्स मध्ये असं आउटपुट नाही दिलेलं की व्हेकल कार, असं नाही लिहिलेलं आहे, जस्ट कार, बस, like this outputs are there. Plants मध्ये पण, so suppose neem pad is there, like that some plants will be there, palm tree is there, or anything else is, apple tree is there, like that plants are given. Okay, people, male, female, like that, and animals, different animals are there. Okay, तर आता याच्यामध्ये आपण फर्स्ट टाइमला त्यांनी विचारलंय की पहिल्यांदा काय अप्लाय करायला पाहिजे, वेदर इट विल बी द अनसुपरवाइज्ड वे न अप्लाय करायला पाहिजे की क्लासिफायर लावायला पाहिजे. तर याच्यामध्ये पहिल्यांदा जे आपल्याला 1 million इमेजेस दिलेले आहेत तिथे आपण काय करू, वन ऑफ द अनसुपरवाइज्ड अल्गोरिथम वी विल अप्लाय. सपोज के मीन्स काय करेल, सिमेंटिकली सिमिलर थिंग्स एका क्लस्टरमध्ये ऑर्गनाइज करेल. जसं की व्हेकलचा एक क्लस्टर बनेल, येस ऑर नो. अगेन पीपल one cluster will be there, plants one cluster will be there, animals one cluster will be there.
तर याच्यामध्ये त्याच्याकडे आउटपुट होतं का विच अॅनिमल इज देअर और विच पीपल इज देअर, नो, जस्ट बिकॉज ऑफ सिमेंटिकली सिमिलर थिंग्स they have grouped the things. Okay, so this way we have done by using unsupervised learning. Okay, unsupervised. आता याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे की व्हेकल्स मध्ये त्यांनी ऑलरेडी ग्राउंड ट्रूथ दिलेलं आहे. ग्राउंड ट्रूथ म्हणजे काय, की कोणती बस आहे, कोणती कार आहे, कोणता मेल आहे, कोणता फिमेल आहे, कॉट डॅक सगळे. ओके, सगळं सगळं दिलेलं आहे. तर आता व्हेकल्सला परत आपण क्लासिफाय, डिफरंट डिफरंट क्लासिफायर अप्लाय करणार अँड इट विल प्रिडिक्ट वेदर इट इज बस, कार, ट्रेन और ट्रक. ओके, मेल फिमेल. देन अॅनिमल्स मध्ये कॅट, डॉग, हॉर्स, कोणते पण. तर इथं कोणती अप्लाय केली आपण, टेक्निक सुपरवाइज्ड. ओके, सो दिस इज द सुपरवाइज्ड लर्निंग अल्गोरिथम इज अप्लाइड. नेक्स्ट काइंड्स ऑफ फीचर्स. फीचर्स कोणत्या कोणत्या टाइप्सचे असू शकतात. सो देर विल बी द टू टाइप्स ऑफ फीचर्स. वन इज कॅटेगरिकल और नेक्स्ट इज कंटिन्युअस फीचर. कॅटेगरिकल म्हणजे कसे, की फायनाईट नंबर ऑफ कॅटेगरीज आर क्लासेस विल बी देअर. जसं की 1 2 3 4 दीज आर द finite numbers, we can say that. Okay, then gender, age group, presence or absence of something, that is the finite number of features. And continuous features means infinite number of values. जसं की एज, हाईट आपण जर घेतली तर विदिन द 5 to 6 हाईट मध्ये देर आर विल बी व्हेरी लार्ज नंबर्स विल बी अवेलेबल. ओके, that will vary from person to person. There are many numbers will be there. Like weight also, price also varies from point to point to things. Okay, so these are the called as the continuous feature. Then types of learnings we have already discussed. In supervised learning, regression and classification, there are two types of learning. Depends on the type of output variable we will choose, either we have to use the regression or the classification. Suppose आउटपुट अँड टार्गेट व्हेरिएबल इज कंटिन्युअस म्हणजे सपोज अशी व्हॅल्यू, जसं की एखाद्या गिव्हन ए सर्टेन फीचर्स ऑफ कार, आपल्याला प्राइस ऑफ द कार जर प्रेडिक्ट करायची झाली तर दॅट कार प्राइस विल बी लाईक दिस 23,2,30,567. Okay, 0.33. So this value is continuous. Okay, and discrete जर असे असले असते तर either we want to purchase the car, for purchasing car 1, or not purchasing car 0. So these are the discrete values. Okay, so whenever the values will be continuous, आता आपल्याला इथं price of the car predict करायची होती, then we will go for the regression problem. Okay, and whenever the we want the discrete or categorical value, we will go for the classification problem. Okay, आता यामध्ये तुम्हाला कळून जाईल की नेमका जो इन्स्टन्स असतो तो कसा असतो. तर सुपरवाइज लर्निंग मध्ये आपण जे इनपुट फीचर्स घेतलेले आहेत की त्यांना आपण इनपुट फीचर्स किंवा इनपुट ॲट्रिब्यूट्स म्हणू शकतो. तर ते x1 x2 अप टू xn फीचर्स असू शकतात. आणि जो टार्गेट फीचर असतो सुपरवाइज लर्निंग मध्ये, दॅट इज वन फीचर ओनली, आयदर येस ऑर नो, आयदर वी हॅव टू प्रेडिक्ट सपोज this movie review system is there, this movie is good or bad. Okay, a set of training examples where the values for the input features and the target features are given for each example. आता जे एक्झाम्पल, पूर्ण एक्झाम्पल जे कन्सिडर केलेले आहे आपण, त्याच्यासाठी इनपुट फीचर सोबत आउटपुट व्हेरिएबल जर दिलेलं असेल तर तो पूर्ण काय झालं, इनपुट एक्झाम्पल झालं फॉर सुपरवाइज लर्निंग. ओके, आणि आपण ऑलरेडी बघितलंय क्लासिफिकेशन साठी वाईज काय असतं, डिस्क्रीट असतंय, आणि रिग्रेशन साठी जे आउटपुट व्हेरिएबल जे असतं ते काय असतं, कंटिन्युअस असतं. तर इन्स्टन्स म्हणजे काय झालं, आता बघा x1 x2 अप टू xn हे सगळे ॲट्रिब्यूट्स आहेत किंवा जे फीचर्स असतात त्या फीचरसाठी पर्टिक्युलर व्हॅल्यूज आहेत. सपोज दिस इज द वन instance is there. So for this instance, x1 value is a1, x2 value is a2, and likewise xn value is an. So this complete is called as the one instance. Okay, and this along with the output, it is called as the one example. Okay, along with the output. तसंच सिमिलरली आपल्याला, आपण याच्यावर मॉडेल जर बिल्ड केलं, हा पूर्ण ट्रेनिंग डेटा होता, ट्रेनिंग डेटावर आपण काय केलं, एक मॉडेल बिल्डअप केलं, आणि त्या मॉडेलला आपण काय देणार, म्हणजे टेस्टिंग इन्स्टन्स, सपोज Z1 Z2 Zn, and for that testing instance we have to predict what is the y value, what is the target value for this particular
instance. Okay, so likewise such features will be available. Okay, एक particular single value असेलच असं म्हणून नाही. So that instance may contains the 100 200 features also. Okay, तर आपण कंटिन्युअस आणि डिस्क्रीट बघितलंय, तर एक्झाम्पल पण बघितलंय, जसं की आता क्लासिफिकेशन प्रॉब्लेम आहे, क्रेडिट स्कोअरिंग आहे. तर जसं आता इन्कम जास्त आहे, ओके, आणि सेव्हिंग जर कमी असेल, हा हा ऍक्सिस काय, वाय ऍक्सिस काय डिनोट करतो, सेव्हिंग्स, आणि एक्स ऍक्सिस काय डिनोट करतोय, इन्कम. जर तुमची इन्कम जास्त आहे पण सेव्हिंग्स कमी आहेत, देन यू आर इन द हाय रिस्क. ओके, तसंच तुमची इन्कम पण कमी आहे अँड सेव्हिंग पण कमी आहे, देन इट इज categorized into the high risk. Similarly, suppose your income is less and your saving is also high, then again also your comes under the high risk because तुमचं इन्कम काय कमी आहे. But some features will be like that. If your income is also high and saving is also high, then you are come under the low risk. Okay, तर क्रेडिट स्कोअर तुमचा काय असू शकतो, चांगला असू शकतो. ओके, तर तशाच प्रकारे आपण फीचर्स पण बघितले. बट जस्ट वी हॅव टू थिंक सी वन थिंग हिअर, ट्रेनिंग आणि टेस्टिंग कसं हॅपन होतं, जसं की याच्यामध्ये आपल्याला क्लिअरली करू शकतं. की बघा ट्रेनिंग जो असतो, ट्रेनिंग मध्ये आता हे लेबल्स दिलेले, लेबल्स म्हणजे काय, आउटपुट इज दिले. ठीक आहे, आउटपुट्स आर गिवन, आणि हा ट्रेनिंग फेज चालू आहे. तर इथं काय असतं, इनपुट इनपुट एक्झाम्पल्स असतील. इनपुट एक्झाम्पल इन्स्टन्सेस आपण म्हणू शकतो. इनपुट इन्स्टन्सेस त्याच्यापेक्षा अगोदर आपण जस्ट इनपुट डेटा आहे असं कन्सिडर करू. जेव्हा आपल्याला इनपुट डेटा गिव्हन असतो, तेव्हा आपल्याला त्याच्यामधून फीचर्स एक्सट्रॅक्ट करावं लागतात. की जो आपल्याला इनपुट डेटा दिलेला असतो, असं नाहीये की त्याच्यामध्ये सर्वच इन्स्टन्सेस, सर्वच ऍट्रिब्युट्स आपल्याला गरजेचे आहेत. तर काही जे फीचर्स असतात ते आपल्याला गरजेचे नसतात, तर ते आपल्याला रिमूव्ह करायचे आहेत. फॉर दॅट थिंग वी नीड अ फीचर एक्स्ट्रॅक्टर. म्हणजे आपण त्याच्यामध्ये काय करतो, जे आपल्याला इम्पॉर्टंट फीचर्स आहेत ते आपण एक्स्ट्रॅक्ट करतो. ओके, आउट ऑफ दॅट, आफ्टर अप्लाइंग दॅट feature extractor, we will create the features. Okay, now we will create the features, and these features are without output because output is present in different file. So for that particular features, we will trace the what is the output, and along with that output, these features are provided to machine learning algorithm. Now after taking these features and output, it will combinedly learn, okay, for this type of feature this is the output, for this type of feature that is the output, and it will build up the one model that is called as the classifier model. ओके, आता क्लासिफाईड मॉडेल वर एकदा क्रिएट झालं तर परत आपल्याला हा ट्रेनिंग फेज करायची गरज आहे का? नो, दॅट ट्रेनिंग फेज इज नॉट रिक्वायर्ड इफ दॅट ट्रेनिंग फेज accuracy is good. नाउ वी हॅव टू चेक फॉर द टेस्टिंग फेज. टेस्टिंग फेज मध्ये आपण काय करतो, की आपण चेक करतो की जे आपण मॉडेल बनवलेलं आहे दॅट इज ओके, or we have to tune these parameters again within the machine learning algorithm, and we have to create another model that we have to check. That is completely depend on the testing phase. The testing ची accuracy जर चांगली येत असेल by this classified model, then we will okay with this particular classified model. Now in this also we have the input. Whatever we have applied here, feature extractor, the same thing we will apply here. We will extract the features, and whatever the dimensions of features we have created here, we will create the same dimensions features here. Same dimension features here also. So these features will be provided to the classifier model now without this label. Okay, now we don't have labels for testing phase. So what classifier model will give the output based on this model. Okay, these are feature and label experience, it will give us the labels for these particular features. And once we get the labels, we will check these labels with the actual labels which have for this input data, and if that accuracy is good, then we can say that our model is good or our model is generalized. Okay, so next thing is the bias and variance. So we will see bias and variance for different types of problems like regression and classification. So in this, what is our main aim? For training data, accuracy should be high, and for testing data also accuracy should be high.
when degree of polynomial is equal to 1, so it is look like a simple linear regression line, okay? And we will try to create a best fit line for this particular data. And we will find out the sum of squared error between these point to this line. So this will be the perpendicular distance from this particular line, okay? So if that sum of squared distance is high, then we can say that our model is not good, okay? Now next we will find out for this particular we have increased the degree of polynomial equal to 2, so it will look like a little bit curved, okay? Little bit curved. Again we will find out the sum of squared error, and that will be the less as compared to this particular thing, as compared to this its sum of squared error is less. Now we have increased the degree of polynomial equal to 4 or some n, so it will look like a the line, the we can say that the mm, ओके. सो दॅट इज द कर्व. कर्व म्हणजे काय आहे की पार्टिशन आहे आपल्याला डेटासाठी बेस्ट फिट लाईन फाइंड आउट करायची होती. तर सो दिस कर्व विल फिट इच अँड एव्हरी पॉइंट विदिन इट. ओके. सो आता याच्यामध्ये जर बघितलं आपण तर सम ऑफ स्क्वेअर्ड एरर बिकम्स 0. ओके. तर आता याच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम होऊ शकतो, वेन ट्रेनिंग एरर इज हाय. ओके. ट्रेनिंग एरर जर हाय असेल तर दॅट इज कॉल्ड ॲज अंडर फिटिंग. म्हणजे ट्रेनिंग डेटा अॅक्युरेसी शुड बी लो इन दिस अँड टेस्टिंग डेटा अॅक्युरेसी ऑल्सो लो इन दिस. जर असं असेल तर हाय बायस अँड हाय व्हेरियन्स असतो. तर याच्यामध्ये बघा ट्रेनिंग एरर, ट्रेनिंग जो डेटा आहे त्याच्यासाठीच एरर काय येतो याच्यामध्ये जास्त येतोय, तर म्हणजे याच्यामध्ये हाय बायस आणि हाय व्हेरियन्स आहे. ओके. तर सिमिलरली टेस्टिंग एरर पण काय येईल, जास्त येईल. आता नाऊ थिंक अबाउट द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इक्वल टू 2. याच्यामध्ये काय लो बायस. लो बायस म्हणजे काय की जो ट्रेनिंग डेटा आहे त्याच्यासाठी एरर कमी आहे. ओके. अँड लो व्हेरियन्स म्हणजेच काय, द एरर ऑफ टेस्टिंग डेटा. याच्यामध्ये काय येईल की टेस्टिंग डेटा पण काय येईल, लो व्हेरियन्स येईल. ओके. म्हणजे हा ही जी लाईन आहे ती इथं जरी पॉईंट आला तर सम ऑफ स्क्वेअर्ड एरर काय होईल, कमी होईल. नाऊ थर्ड वी विल सी हिअर ट्रेनिंग अॅक्युरेसी इज 100%. कारण की प्रत्येक पॉईंट मधून ती लाईन काय जाते, पास होते. सो हिअर ट्रेनिंग डेटा अॅक्युरेसी इज 100%. सो ट्रेनिंग डेटा अॅक्युरेसी इज हाय. बट जेव्हा टेस्टिंग इन्स्टन्स येईल तेव्हा त्याच्यामधून जाईल का, असं होईल का, नाही. दॅट इज द ओव्हर फिटिंग लाईन. ओव्हर फिटिंग म्हणजे काय, प्रत्येक पॉईंट मधून आपण ती लाईन पास केली, दॅट इज कॉल्ड ओव्हर फिटिंग. आणि अंडर फिटिंग म्हणजे काय की एक पण पॉईंट मधून लाईन जात नाही आहे, म्हणजे जे बेस्ट फिट लाईन असू शकत नाही, दॅट इज कॉल्ड एज अंडर फिटिंग. म्हणजे जे ट्रेनिंग एक एरर आहे जो काय हाय. जर याच्यामध्ये ट्रेनिंग ट्रेनिंग एरर जर हाय असेल, ट्रेनिंग एरर ट्रेनिंग एरर जर लो असेल तर आपण लो बायस म्हणतो. आणि ट्रेनिंग टेस्टिंग टेस्टिंग अॅक्युरेसी जी आहे ती जर लो असेल तर दॅट इज कॉल्ड एज द हाय व्हेरियन्स. ओके. सो इथं अंडर फिटिंग अँड ओव्हर फिटिंगचा पण काय कन्सेप्ट सॉल्व्ह होऊन जातो. अंडर फिटिंग मध्ये काय असतं, हाय बायस असतो, हाय व्हेरियन्स असतो. ओके. आणि याच्यामध्ये ओव्हर फिटिंग मध्ये काय असतो, लो बायस आणि हाय व्हेरियन्स असतो. ओके. सो सिमिलरली क्लासिफिकेशन पर्पज साठी 3 different models are given. The model 1 is like this: training error is equal to 1% and testing error is equal to 20%. This one model is there. Training error काय 1% and testing error 20% is there. Another model is there. Training error is 25% and testing error is 26%. Another third model is there. Training error is 10%, less than 10%, and test error is also less than percent. So my question is that out of that these three, which model is efficient one? Whether this, or whether this. So we can say that the third model is the efficient one. Why? Because its training accuracy is less than 10%. Okay, but its training accuracy किती आहे 1%, but its training testing accuracy is less than 10%. Its testing accuracy is 20%. So this model is good. Okay, so we have the least testing error जर असेल तर that model is good. Okay. आणि जनरलाइज मॉडेल म्हणजे काय असतं की जनरलाइज मॉडेल म्हणजे आता बघा याच्यामध्ये काय प्रत्येक पॉईंट मधून जाते, तर प्रत्येक पॉईंट मध्ये जायला पाहिजे का, नो. वी वॉन्ट टू जनरलाइज मॉडेल. म्हणजे इथून आपण एवढं गॅप फिलअप करू शकतो. सो इट इज नथिंग बट लो बायस अँड लो व्हेरियन्स. ओके.
लो बायस आणि लो व्हेरियन्स असलं तर त्याला आपण जनरलाइज मॉडेल म्हणू शकतो. रिग्रेशन. सो regression is a supervised learning problem, and we know that when data is in continuous form, then we will use the regression. So in this also, x and y values are given. X means the input instances, and y is the label for that particular instances. So in this, we have to learn this function so that given an unknown x, we have to predict the y, and y is continuous in linear regression. Okay. So there are many models that can be used for the regression. So simplest type of function is linear regression. Okay. So apart from the linear regression, logistic regression is there, polynomial regression is there, stepwise regression, ridge regression, lasso regression, and elastic net regressions are there. Okay, so first of all, in this also x that can be having a single feature or multiple features. So whenever we have the single feature, that is called as a simple linear regression, and whenever x is having the multiple features, that is called as the multiple linear regression. So first of all, we will see about the simple linear regression, which is having the single features. So, this is the input space, or we can say that the feature space are there. So these points are the features. Okay, these points are considered as the features. So for these type of features, we have to find out the function. Functions means decision boundary. Decision boundary is also known as the hypothesis. So this is the one of the hypothesis. The next, this is also one of the hypothesis. This is also, and these are also the some type of hypothesis. But in linear regression, we want the linear line, so we are thinking about the linear lines. So we will not thinking about such type of functions in linear regression or simple linear regression. So in this, we have to find out the function so that the given arbitrary x we have to predict the y. So the functions can have different forms, but in linear regression, we assume that the function is linear. And out of different linear functions possible, we want to find out the best one, which one optimizes the certain criteria, which one optimizes the some criteria म्हणजे की जो sum of squared error आहे तो काय झाला पाहिजे minimized झाला पाहिजे. Okay, and that line should be best fitted so that की जे टेस्टिंग इन्स्टन्स येईल त्याच्यासाठी पण सम ऑफ स्क्वेअर्ड एरर काय झाला पाहिजे मिनिमम असला पाहिजे. So apart from the linear regression, we could have other parts of regression also, which will look like this. So we will not study more about this. Okay. So now we have to find out how good the line with respect to training examples. So one of the ways to define the errors of the line. Okay. So first way is like that: find the distance of the points from that line. Squared distance we will find out, and then we will take the sum of squared errors, and we take that function for which sum of squared error is minimized. Okay. So basically, so this is one of the function we can say that, and in this function, if y is constant and y is this linear function parallel to x-axis. Okay, this function is linear function which is parallel to x-axis. Given points are generalized with the lightened curve, but that curve is unknown to us. म्हणजे हे हा जो कर्व काय आहे तो unknown to us आहे, but जे पॉइंट्स आहेत त्याच्यापासून डिराइव्ह झालेले आहेत. ओके, so y is equal to constants means here degree of polynomial is equal to 0 is there. Okay, so next is instead of we will take the y is equal to constant, we will take some general linear function like this, and for this equation, for this y is equal to wx plus constant. Okay, here degree of polynomial is equal to 1. So this is the best function, but that is unknown to us, and we want the linear function for this. Similarly, cubic function will look like this, which will similar to the given function, similar to given function. One of the given function is there, and one is the predicted. So this is the given function which we are trying to find out. So this is the function which we are trying to find out. But uh, while the degree of polynomial is the nth degree polynomial, so all the points are fitted in this curve.
So for this, sum of squared error is equal to 0, but this is the overfitted line. Okay, this is the overfitted, means each and every example is fitted in this particular line. So for this, sum of squared error is 0, but this is over. Uh, we can say that overfitted, so this function is not good. In first figure we can say that fit is not very good, fit is not very good, कारण की याच्यातून जर sum of squared error जर आपण काढला ह्या पॉइंट पासून, so that will be the larger value. Okay, sorry. Okay, but from this, if you will calculate this line, the sum of squared error will be the less as compared to the first one line. And this is also, this is a linear function. Other two are not linear function. So here sum of squared error is lower, and this function is actually uh, similar to the original function. This is the original function and this is the predicted function. So we want such type of functions, but in linear function we are come up with a linear boundary. Okay, so we are interested in finding out or minimizing the error on future examples. तर बेसिकली आपल्याला काय आहे की फ्युचर एक्झाम्पल साठी सम ऑफ स्क्वेअर्ड एरर काय आला पाहिजे, कमी आला पाहिजे. सो इन दिस, फॉर ट्रेनिंग एक्झाम्पल सम ऑफ स्क्वेअर्ड एरर इज 0, बट फॉर फ्युचर एक्झाम्पल्स दिस function is not at all good. So regression is of two types basically, single or simple regression and multiple regression. In simple regression, we have one feature only, and here one plus features are there. And single is also divided into linear and non-linear, that is logistic regression. The logistic regressions are the regressions which are used for the classification purpose. In multiple also, linear and non-linear is or non-linear functions are there. Okay, so first of all we will see about the linear regression. So this is the x-axis, and sorry, this is the y-axis, and this is the x-axis. Okay, so given an input x, we have to compute the y. For example, predict the height from the edge, predict the house price from the house area, predict the distance from wall from sensors. These are the examples of regression. Okay, so we have to find out such functions like this. This is the function we have to find out. The equation of this particular line is, we have already seen that y is equal to wx plus constant. So here equation of this particular line is equal to y is equal to mx plus c. So for m we have taken here beta 1 x, plus for c constant we have taken the beta naught, and along with that we have added the epsilon. Epsilon is the error is noise in the data. If some error is in the data, then that is called as the epsilon. Okay, तर तो epsilon ऍड केल्यामुळे काय होऊ शकतं, ते line will not be completely perfect, somewhat tilt will be there. Okay, so that is called as epsilon. But for most of the cases this is become 0 and the line is perfectly linear. Okay, so y is equal to beta naught is nothing but the y-intercept of actual line. Okay, so this is the y-intercept of actual line. Here we will call it as a, this is the beta naught y-intercept. This is the y line, y-intersection. So this is the point is called as the y-intercept of actual line. So beta 1 is nothing but the slope of the line. So this is the beta 1. So that is the called as the slope of the line. And this epsilon, we know that this is the random error. Okay. So beta not already discussed, where the line meets to y-axis, and beta 1 is the slope of the particular that line. Okay, so this is the function from which the points are generated. So y is equal to beta naught plus beta 1 x plus epsilon. From this function the points will be generated. So given the data points, we are trying to find out beta naught and beta 1, through which we can specify the equation of the line. जे आपल्याला डेटा पॉइंट्स दिलेले असतात त्यावरून आपण काय फाइंड आउट करण्याचा प्रयत्न करतो, बीटा नॉट अँड बीटा 1, from which we can specify the equation of the line. So for multiple linear regression, we have n variables, that is n independent variables or predicted variables, we can say that. So for that, the equation becomes beta naught plus beta 1 x plus beta 2 x squared plus up to beta p x raised to p plus epsilon will be there, that is the noise.
Okay, so here the beta naught, beta 1 up to beta p, these are the values we need to find out. In this, we have to find out just beta naught and beta 1 in simple regression. Okay, so our model assumes that expected value of y given x follows the given equation. म्हणजे आपलं जे मॉडेल आहे ते एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू का फाइंड आउट करतं, एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ y given x, expected value of y given x is equal to beta naught plus beta 1x. Okay, so this is in case of single variable, and expected value of y uh, with given x is equal to beta naught plus beta 1x, beta 2x square. This is up to beta p x raised to p, x raised to p. Is this case for multiple variables? Here epsilon is not included because most of the situation epsilon becomes 0. So this is our expectation. This is our expectation, but this is the true function, we can say that. Okay, so actually we want this function, but we are trying to find out the equation of the line, that is estimated value for each of these parameters. So we are trying to come up with beta naught cap, beta 1 cap raised to beta 1 cap raised to x plus beta 2 cap x square. So this is the predicted function which we are trying to come up with. Okay, so this is about the something about the linear regression. So basically we want this value. तर याचं जे सोल्युशन आहे, ही जी व्हॅल्यू कशा फाइंड आउट करायचं, याचं खूप वास्ट सोल्युशन आहे. तर थोडंसं समजायला पण डिफिकल्ट जाईल आत्ताच्या सध्याच्या परिस्थितीला कन्सिडर करता, कारण की सध्याच्या परिस्थितीला तुम्हाला फक्त एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू जर लिहायचं असेल, if linear regression will come, you can draw this diagram definitely. तर ही डायग्राम जर तुम्ही ड्रॉ केली आणि जेवढं मी एक्सप्लेन केलेलं आहे तेवढं जरी एक्सप्लेन केलं, सो दॅट इज द sufficient for this particular exam, I think so. Okay, so next thing is hypothesis space. Before hypothesis space, we will see what is meant by hypothesis. Hypothesis म्हणजे आपण जस्ट इथे जे बघितलेलं आहे की सपोज डेटा इज देअर, सो this is the one of the hypothesis. Hypothesis means a decision boundary, we can say that, or a function. Okay, so hypothesis space म्हणजे काय की असा स्पेस ज्याच्यामध्ये काय की मल्टिपल पॉसिबल लिगल हायपोथिसिस आर प्रेझेंट. ओके, तर आता लिगल हायपोथिसिस जर आपण जर गोष्ट करत असतो, तर हे जे एक्झाम्पल आहे ह्या एक्झाम्पल मध्ये बघा बरं, तर लिगल हायपोथिसिस कोणते कोणते होते. लिगल म्हणजे आपल्याला लिनियर रिग्रेशन फाइंड आउट करायचं आहे, जर आपण असे जर हायपोथिसिस कन्सिडर करत असतो, तर दीज आर द नॉट लिगल हायपोथिसिस. सो लिगल हायपोथिसिस ओनली दिस इज वन, this is two, this is three, this is okay. Again, if you will call, this is the fourth one. That is called as a legal hypothesis. But if you the hypothesis is like this, so this is not a legal hypothesis. Okay, that's why we have used the word in the hypothesis space, that the space is the set of all the possible legal hypotheses. This is the set from which the machine learning algorithm would determine the best possible. म्हणजे हायपोथेसिस स्पेस मधूनच आपण एक काय करतो, एक बेस्ट हायपोथेसिस सिलेक्ट करतो, विच वुड बेस्ट डिस्क्राइब द टार्गेट फंक्शन और द आउटपुट, जो की आपल्या फंक्शनला, जो टार्गेट फंक्शन असेल जे आपल्याला, ज्याच्यामध्ये आपल्याला अननोन डेटासाठी ॲक्युरेसी फाइंड आउट करायची साठी यूज करतो, तर त्याला काय करतो, बेस्ट सूट कराल किंवा बेस्ट डिस्क्राइब कराल. ओके, so unknown target function will be there, some training examples there, and a hypothesis space we have found over that training examples. We will use that training examples and hypothesis space just to the learning algorithm, and it will create the final hypothesis by using the behavior of the training example. It will select the best hypothesis from the hypothesis space. And a hypothesis is a function that describes the target in supervised machine learning. Okay, so इथे जर आपण बघू शकतो की इथं बघा प्लस मायनस हा डेटा आहे, त्याचे काही प्लस व्हॅल्यूज आहेत, काही मायनस व्हॅल्यूज आहेत. So in this we have to find out the best hypothesis which will describe the our data. Suppose if you will take this hypothesis, okay, this is one of the hypothesis, this is second hypothesis, this is third hypothesis. So we will come up with the best hypothesis in which we will get the minimized error for training accuracy and also for the future examples. Okay, the next topic and very important topic is decision trees. So if example will come from this
topic, then it could be for 12 marks also. कारण की याच्यावर जे एक्झाम्पल येईल त्याला सॉल्व्ह करायला खूप टाइम लागेल आणि मेन गोष्ट म्हणजे तुमचा पेशन्स ट्राय होईल इथे. जर तुमच्यामध्ये पेशन्स असेल तरच तुम्ही हा ट्राय करू शकता. कारण की याचं सोल्युशन येता येता खूप वेळ लागेल. ठीक आहे. तर तुमच्यामध्ये पेशन्स पाहिजे. हा क्वेश्चन जर तुम्ही सॉल्व्ह करत असाल तर बेसिकली बिफोर स्टार्टिंग टू द ऍक्च्युअल एक्झाम्पल, फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हॉट इज डिसिजन ट्री. आणि डिसिजन ट्रीज मध्ये each and every sentence I will explain. Just listen it carefully. कारण की एकदा जर तुम्हाला डिसिजन ट्री कळलं की दोन चार याच्यामध्ये जसं की पॅरामेट्रिक काय असते, नॉन पॅरामेट्रिक काय असते, हे आपण कन्सेप्ट याच्यामध्ये क्लिअर होऊन जाते. तर डिसिजन ट्रीज आर नॉन पॅरामेट्रिक सुपरवाइज लर्निंग मेथड. आता याच्यामध्ये वर्ड आपल्याला कोणतं शिकायचं आहे की नॉन पॅरामेट्रिक सुपरवाइज अल्गोरिथम काय असतात. अँड इट इज युज्ड फॉर बोथ क्लासिफिकेशन अँड रिग्रेशन टास्क. म्हणजे डिसिजन ट्री बोथ क्लासिफिकेशन आणि रिग्रेशन टास्कसाठी पण यूज केला जातोय. द गोल इज टू क्रिएट द मॉडेल. फायनली याच्यामध्ये आता जेवढे पण आपले सुपरवाइज लर्निंग अल्गोरिथम असतील तर आपला जो गोल असतो तो काय आहे की वी हॅव टू क्रिएट अ मॉडेल दॅट प्रेडिक्ट्स द values of the target variable by learning simple decision rules inferred from the data features. Okay, so the edges in the decision tree represent the answer to the question. Whatever the answer we have, that edges represent the answer to the that particular question. And the leaves, the leaf node astat, that will represent the actual output or class level for that particular question. Okay, so the term non-parametric, that doesn't means they have no parameters. Actually, the non-parametric models becomes more and more complex with an increasing amount of data. हे काय असतात, खूप कॉम्प्लेक्स असतात. याच्यामध्ये अमाऊंट ऑफ डेटा काय असतो, कम्पॅरेटिव्हली हाय असतो इन कम्पेअर टू जे पॅरामेट्रिक मॉडेल असतात. सो इन पॅरामेट्रिक मॉडेल we have finite number of parameters, and in non-parametric model the number is potentially infinite. Okay, in parametric models the complexity of the model grows with the नंबर ऑफ ट्रेनिंग डेटा. म्हणजे जे पॅरामेट्रिक मॉडेल असतात तर त्याची कॉम्प्लेक्सिटी, जर ट्रेनिंग डेटा हाय असेल तर त्याची कॉम्प्लेक्सिटी वाढत जाते. इन पॅरामेट्रिक मॉडेल वी हॅव फिक्स नंबर ऑफ पॅरामीटर्स. जे की पॅरामीटर्स जे आपले x1 x2 आपण सुपरवाइज लर्निंग मध्ये बघितलं होतं, जे ऍट्रिब्यूट्स असतात ते काय असतात, फिक्स असतात. सो लिनियर मॉडेल्स सच as linear regression, logistic regression, and linear SVMs are typically example for parametric learners. Here we have fixed size of parameters. Okay, and in likewise KNN, decision tree, RVF kernel SVMs are considered as non-parametric algorithm. कारण की याच्यामध्ये जो डेटा काय असतो मोर अँड मोर कॉम्प्लेक्स असतो. अँड इन दिस we don't have the fixed number of parameters. Okay, so this is one of the tree. The leaves are the decisions or the final outcomes, we can say that the labels, and the decision nodes are where the data splits. Okay, तर आता बघा, इज पर्सन फिट आपल्याला फाइंड आउट करायचं बाय युजिंग डिसिजन ट्री. सो इफ एज इज लेस दॅन 30, then if yes, again we will have a question, it's a lot of pizzas. If that answer is yes, then he is unfit. If that answer is no, then he is considered as the fit. Means age is 30 paise and he is not eating lot of pizzas, so we can consider that he is a fit. Okay, so if its age is not less than 30, he is more than 30, and he exercise in the morning, then also it is called as the yes, he exercise in the morning, then it is considered as fit. If his age is not less than more than 30 and he is not doing exercise at all, so it's called as the unfit. Okay, so there are main types of decision trees. Some are classification trees. In this the answer is like yes or no types. Okay, we have already seen this here, either yes or no, and regression trees. So okay, so working on this, we have to use the best algorithm, that is ID3 algorithm is there. So for implementing purpose, we will use the ID3. In that, we have to find out the entropy, that is Shannon entropy is also called as. So it is the measure of amount of uncertainty or randomness in the data. So that is find out by using this example, this function, that is S of S
is equal to summation of minus summation of x, where x is varies between x to capital X, where p of x into log 2 1 upon p of x. Okay, so this is the entropy. We have to find out the given data set, and then we have to find out the information gain for each attribute for that given sample space. Okay, so whichever the attribute is having the highest information gain, that attribute is considered as the root node of the tree. Okay, so likewise we will find out the first root node, then after that we will, according to the answers, we will find out the next nodes which will be coming there. Okay, so information gain is found out by using information gain of particular attribute for this particular space, or we can say that uh, entropy is equal to the entropy minus the entropy related with that particular attribute. Okay, so this is one of the data set. So here days are given, day 1 to day 14. So attributes it's having like outlook, temperature, humidity and wind, and the output is whether we have to play the tennis on particular day based on these four attributes. So answer no and yes are there. So in this total 1 2 3 4 and 5 no's are there, and 9 yes answers are there. Okay, so first of all, attribute we have to take as outlook. Before going to the outlook, first of all we will find out the entropy of for this particular data set, or for whole data set we can say that. So before finding the entropy, so the samples contains 9 yes and 5 nodes. So entropy of yes, we know the formula entropy of yes, that is the summation over of x belongs to x. So p of x is nothing but 9 by 14 into log of log 2 9 by 14 minus for these 5 examples. So out of 14, 5 are negative. So 5 by 14 log base to 5 by 14. So its entropy will come 0.94. Okay. So this is the entropy for complete data set. Now we will find out the attribute entropy, sorry, information gain for outlook. So attribute is outlook, and values of outlook if we will see, so one is sunny, then overcast and rain. Okay, so these three attributes are there. Sorry, three values of outlook are there: sunny, overcast and rain. So so the entropy with respect to sunny will be calculated by using s of sunny. In this, if you will consider s of sunny, this is 1 2 3 4 and this is 5. 5 examples are there. Out of that 5, sunny no 1 is there, sunny no 2 is there, again sunny no 3 is there, sunny yes and sunny yes. So no are 3 and yes are 2. So 2 positive and 3 negative is there. So similarly, like this entropy, we will calculate entropy of yes sunny is equal to, out of that 5, 2 are yes, so minus 2 by 5 log 2 base 2 by 5, and out of that 5, 3 are no, so 3 by 5 log 2 base 3 by 5. So if you will calculate this, we will get 0.971. Along with that, we will consider yes overcast. So in this overcast, if we will see, so we will get, so first overcast, that answer is yes, second overcast, that answer is yes, third overcast answer is yes, and fourth overcast answer is yes. So all positive responses are there for overcast. So 4 positive and 0 negative. In this case, one of the thing is become 0, so its entropy is become 0. We have already seen that, because there is no randomness in this particular thing, so it will come 0. Similarly, for yes rain also we will find out like this way. So we will get 3 positive responses here.
you will see that here first rain is there. So yes, second rain, yes, third rain, yes. Okay. Since this one and this one, no is there. So three positive and two negative. So entropy of S rain is nothing but minus 3 by 5 log 2 base 3 by 5 minus 2 by 5 log 2 by 5 to the base 2. So this is nothing but if you will calculate it will get 0.971. So information gain of S outlook becomes entropy of S, that is the main data set, minus summation over V belongs to sunny, overcast and rain. So cardinality of ESP divided by S into entropy of ESP. तर आता आपण बघू शकतो entropy of S is nothing but 0.94. So this is 0.94 minus 5 by 14. 5 by 14 is nothing but entropy of yes sunny. Yes sunny, total 5 examples are there. Out of that 14, there are 5 sunny are there, and the entropy of sunny is 0.97. Like that, yes overcast is there. Out of 14, 4 examples are there which are overcast, and similarly minus 5 or 15 because 14, because out of 14, 5 examples are there that is are rain. So entropy of rain. So if you will calculate after putting the values, we will get the information gain is equal to 0.2464. So this is the for one attribute, that is outlook. So similarly, we have to find out for the temperature, humidity and wind. Okay. So finding out the temperature. So temperature is having the three different values: hot, mild and cool. So here we can say that hot, mild and cool. Apart from these three, no value is there. So similarly, we know that entropy of yes, that is the main data set is 0.94. So entropy of hot we have to calculate. So yes, hot becomes, it will contain two positive examples. Here two negative is there. Here we can see that for hot, no is there, and again for this hot, yes is there, and again fourth hot is here, for this yes is there. So here 50% things are there. Sorry, yes, okay. So 50% is there. So whenever we have the 50-50%, in that case, entropy is high, that is 1.0. Similarly, S mild we will calculate it. So entropy for S mild it will come 0.9183, and for entropy for S cold it will come 0.81. So if you will calculate the information gain we will receive for temperature is 0.0289. Similarly for attribute humidity also we have calculated. Humidity is having only two things, that is high humidity and normal humidity. So if we will calculate the information gain by using the same thing, so we will get information gain yes humidity is equal to 0.1516, and similarly for wind we will get 0.0478. So out of these four, so which one is the maximum? That is the information gain of yes outlook is maximum. So that is 0.42464. So outlook is the root node. Okay, and outlook is having three things, that is sunny, overcast, and rain. For overcast, there is a specific output, that is yes. So here we can see that for overcast output is yes. I will use different pen. So for first overcast, we will say that output is yes. For second overcast, output is yes. For third overcast, output is yes. And for fourth overcast, output is yes. So here we know the confirm answer. So that's why we have written besides a yes. But for sunny, if you look like that, we will not get a perfect output, because here for sunny, we will get no, and here for sunny, we will get the yes. Here also yes. So this is the problem. So we don't say that uh, just because of one attribute we cannot conclude that. So for here again we have to find out the for different things. So for sunny, again we have to consider the sunny examples only. Okay. So how many sunny examples are there? D1, D2, D8, D11, and one more is there, D9.
So we have to consider these 5 attributes only, and we don't consider outlook because outlook already concluded, and then we will select temperature, humidity, means only these example. Okay, so we will create a small database, and again we will find out the next possible node for there. Okay, so similarly, from this way we will find out the entropy for each and every example. Okay, and finally whichever is having the highest information gain, that will be the node for here. Okay, so try this. Okay, if you will not get it, the final answer for this one, then I will post in the next video. Please comment on this whether if you are getting the correct answer or not. Okay, याच्यामध्ये मेन म्हणजे तुम्हाला पेशन्स ठेवावं लागेल. पेशन्स ठेवून तुम्ही चेक करा. जर आलं तर ठीक आहे, नाही आलं तर नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला याचा आन्सर सांगेल. आणि हा व्हिडिओ कसा वाटला व्हिडिओमध्ये कमेंट करून सांगा, म्हणजे जेणेकरून जर तुम्हाला काही मॉडिफिकेशन वगैरे हवे असतील तर मी ते नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये सांगेल. ओके, सो थँक्यू सो मच. ओके, सो वी विल सी इन नेक्स्ट व्हिडिओ.